Assalamu alaikum, everyone. I am MD Samin Rahman, currently serving as the Secretary of IEEE Computer Society Bangladesh chapter. And I'm also a lecturer of Bangamundar Sheikh Mujibur Rahman Aviation and Aerospace University. In our today's webinar, the topic is analysis and development of fault-tolerant car following model for communication-enabled autonomous vehicles. This is basically intelligent transport systems webinar, and our today's keynote speaker is respected assistant professor of the BUET, Tanveer Awal sir. And now I'd like to give the floor to Tanveer sir to showcase his presentation. Thank you. So, আপনি স্ক্রিন শেয়ার করে শুরু করতে পারেন। Welcome to the presentation entitled Analysis and Development of Fault-Tolerant Car Following Models for Communication-Enabled Autonomous Vehicles. I'm Tanveer Awal, and my supervisor is Professor ABM Aliman Islam. We are from the Department of Computer Science and Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology. Here is the outline of the presentation. At first, I shall present the background and motivation. Next, I shall present the objectives and outcomes. Then I shall present the outline of methodology. Next, I shall present the experimental results, and finally, I shall conclude. Traffic jam in and around the metropolitan areas of the world causes travel delay, fuel wastage, air pollution, productivity loss, worth of billions of dollars. The average annual economic losses from traffic congestion in US cities are shown in the figure in the slide. For example, the average cost of congestion in New York in 2019 was $11 billion. The figure in the slide shows number of road fatalities in the USA from 2012 to 2020. For example, the number of road fatalities in 2020 in USA was 42,060. Now I shall present some relevant statistics in case of Bangladesh. Due to traffic jams, around 19 million working hours are being lost daily in Bangladesh. 6 to 10% of the country's GDP is lost every year. The number of road fatalities in January 2023 in Bangladesh was 333 in 322 accidents. A potential solution for traffic congestion and road fatalities are the intelligent transport systems with autonomous vehicles. The goal is to attain efficient and safe road traffic, and as well as achieving comfort of the passengers. Important aspects related to ITS are car following, lane changing, merging, etc., and fault tolerance. Now, some background of car following models. Most of the car following models assume that the dynamics of the follower N is controlled exclusively by the dynamics of the leading vehicle N-1. The most significant variables in the description of vehicle dynamics are leader speed, follower speed, and gap. Now I shall present the applications of car following models. Car following models can be used to control the real-time longitudinal interaction among driverless vehicles. They are used in advanced vehicle control and safety systems, such as adaptive cruise control, collision warning, and lane guidance, and in modeling simulation of safety studies and capacity analysis. Gibbs model, proposed by Gibbs 1981. Gibbs model computes a safe follower speed with respect to the leader, assuming that the follower can be brought to a safe stop if the leader comes to a sudden stop. However, this model produces negative velocity and oscillating acceleration, as shown in the slides in the figure. For example, in the scenario where the standstill vehicle being 20 meters behind approaches the leader at braking at 3 meters per second square from 5 meters per second speed. Intelligent driver model IDM assumes
that the follower acceleration is a function of own velocity, gap, and approach rate. However, IDM also produces negative velocity. For example, IDM shows unrealistic negative velocities where the standstill vehicle being 20 meters behind approaches a leader at rest. Now I shall present human driver model HDM. HDM applies spatial and temporal anticipations. Spatial and temporal anticipations can compensate for the loss of destabilizing effect of reaction time and estimation errors. It extends the intelligent driver model, estimates future velocity difference and the future distance, assuming constant velocity heuristics. It estimates future velocity assuming constant acceleration heuristics. However, HDM shows unrealistic negative velocities, but the standstill vehicle being 20 meters behind approaches a leader at rest. Now I shall present space-based models SBM proposed by Bevrani et al. Under a certain short distance, the driver feels unsafe and tries to avoid collision. In further distances, driver tries to achieve a similar speed to the leader up to the parallel adaptation distance. Beyond the parallel adaptation distance, in the attraction zone, the driver tries to catch up with the leader with the desired speed. Now I shall present the motivations. Car following models depend on sensor measured values. In reality, sensor measurements are inaccurate and erroneous. For example, GPS receiver errors occur due to signal blockage and multipath effect. Radar sensor errors occur due to hardware malfunctions, road curves, grades, etc. Radar sensor error has an error value in the range plus minus 0.38 meter. Global positioning system GPS receivers have a position error in the range of plus minus 10 meter. However, there is no research work that conducts fault tolerance analysis of the car following models in presence of sensor errors. Now I shall present the objectives and outcomes of my PhD. The first objective is to conduct a fault tolerance analysis of car following models for communication enabled autonomous vehicles under imperfect sensor information. The outcome is a quantitative fault tolerance analysis of car following models for communication enabled autonomous vehicles. The second objective is to develop a methodology for escalating fault tolerance level of a prominent car following model for communication enabled autonomous vehicles. The outcome is a new methodology for escalating fault tolerance level of a prominent car following model KFTM for communication enabled autonomous vehicles. Third objective is to simulate and evaluate the performance of the developed fault tolerant car following model for communication enabled autonomous vehicles in the presence of imperfect sensor information. The outcomes are simulation and evaluation of the performance of the developed fault tolerant car following model for communication enabled autonomous vehicles. The fourth objective is to develop model agnostic strategies for escalating fault tolerance levels of car following models for communication enabled autonomous vehicles. The outcome are fault tolerant model agnostic strategies for escalating fault tolerance levels of car following models for communication enabled autonomous vehicles. The fifth and final objective is to simulate and evaluate the performance of the developed model agnostic fault tolerance strategies of car following models for communication enabled autonomous vehicles in the presence of imperfect sensor information. The outcomes are simulation and evaluation of the performance of the developed model agnostic fault tolerance strategies of car following models for communication enabled autonomous vehicles. In relation to our objective one, the car following models that we work with are as follows. We work with 9 car following models: Gibbs model, cross model SKM, generalized force model GFM, intelligent driver model IDM, human driver model HDM, K leader fuel efficient traffic model KFTM, velocity fluctuation of the immediately ahead car VFISC model, relative velocity fluctuation RVF model, optimal velocity changes with memory OVCM model. Now I shall present the simulation setup in relation to objective one. The acceleration decelerations of the models are kept similar. The simulations are open system. Update time interval is 0.1 second.
Inflow at the upstream boundary is either Poisson distributed or constant over time. Simulation length is 1200 seconds. Road length is 4 kilometers. We have implemented virtual detectors at the traffic light. Signal period is 40 seconds. Radar sensor and GPS receiver error follow truncated normal distribution. In our simulations, we use a part of a real highway map from Dhaka to Mymensingh. The distance between source and destination is 4 kilometers. The performance measures are safety, average trip time, number of cars finishing trips, average fuel consumption. We shall now propose a fault-tolerant car following model KFTM based on FKFTM. Inspired by the AIMD, additive increase and multiplicative decrease algorithm, we introduce a multiplying factor alpha to calculate safe speed in KFTM. We introduce a multiplying factor beta and an additive factor eta in the computation of safety distance. The formulation of fault-tolerant KFTM or FKFTM is shown in the slide. The introduced additive and multiplicative factors are circled in red in the slide. Alpha, beta, and eta. Now the simulation setup in relation to objective 3. Simulations are open system. Update time interval is 0.1 second. Inflow at the upstream boundary is constant over time. We have also employed Poisson distribution, but for Poisson distribution there are no collisions. Hence we deal with only constant inflow at the upstream boundary. Simulation length is 1200 seconds. Road length is 4 kilometers. Signal period is 40 seconds. Radar sensor and GPS receiver error follow truncated normal distribution. In our simulations, we use part of a real highway map from Dhaka to Mymensingh. The distance between source and destination is 4 kilometers. We also use in our simulations a part of a real highway map from Dhaka to Podda Bridge. The distance between source and destination is 25 kilometers in this case. For the simulation, the performance measures are safety, number of collisions, average trip time, number of cars finishing trips, average fuel consumption. I shall now present the fault-tolerant strategies for car following models. Because the proposed FKFTM cannot nullify number of collisions, we propose 3 fault-tolerant strategies. Strategy 1 is fault tolerance through multiple sensor readings. The readings containing the safest GPS and radar sensor values will be used. Strategy 2 is fault tolerance through range of sensor errors. We have used different percentages of the maximum positional and gap errors in the calculation of the gap between adjacent vehicles. Strategy 3 is fault tolerance through multiple sensor readings and range of sensor errors. Both multiple sensor readings and percentages of the error ranges will be blended together in determining the gap between adjacent vehicles. In relation to method in our objective 5, we have worked with 5 car following models. They are generalized force model GFM, K-liter fuel efficient traffic model KFTM, velocity fluctuation of the immediately ahead car VFIC model, relative velocity fluctuation RVF model, a space-based model SBM. The performance measures are in this case safety, number of collisions, average trip time, number of cars finishing trips, and average fuel consumption. Now I shall present the experimental results. The figure in the slide shows average trip times in different models with different positional errors with traffic lights are in operation. Positional error from GPS leads to increased average trip times in GIPS, IDM, and VFIC. SKM exhibits the least average trip time. GFM takes the highest average trip time. The figure in the slide shows number of cars finishing trips in different models with different gap errors while traffic lights are in operation. Gap error from radar leads to decreased number of cars finishing trips in GIPS, SKM, VFIC, and RBF. KFTM exhibits the largest number of cars finishing trips, whereas GFM performs the worst in this case.
The figure in the slide shows average fuel consumption in different models with different gap errors while traffic lights are in operation. KFTM consumes the lowest amount of fuel. OVCM consumes the highest amount of fuel. Now I shall summarize the experimental results. Gives IDM, HDM, DFM, VFIC, RVF, and OVCM can produce negative velocity. With traffic lights, sensor errors increase trip times and fuel consumption in GIFs, SKM, HDM, VFIC, and RVF, while they have almost no impact on trip times in KFTM. KFTM is the most fault-tolerant model among the models under study. None of the models is highly fault-tolerant. All models produce traffic light violation and collisions when traffic lights are in operation because they do not adopt any measure for fault-tolerant operations. The figure in the slide shows average trip time for FKFTM in case of variation of alpha and beta. With the increase of alpha, ATT decreases. With the increase of beta, ATT increases. The figure in the slide shows average trip time for FKFTM in case of variation of eta. With the increase of eta, average trip time increases. The figure in the slide shows number of cars finishing trips for FKFTM in case of variation of alpha and beta. With the increase of alpha, NCFT increases. With the increase of beta, NCFT decreases. The figure in the slide shows number of cars finishing trips for FKFTM in case of variation of eta. With the increase of eta, NCFT decreases. The figure in the slides show number of collisions for FKFTM in case of variation of beta and eta. Number of collisions is minimum for beta is equal to 0.1. Number of collisions is minimum for eta is equal to 6. Sorry. The table in the slide shows number of collisions in FKFTM in case of variation of alpha, beta, and eta. It can be found that FKFTM enhances the level of safety. However, it cannot nullify the number of collisions. Now we shall present the experimental results in relation to our objective 5. The figure in the slide shows average trip time for different car following models in method 1. With an increase in the number of sensor readings, average trip time remains almost constant. However, there are exceptions in SBM and KFTM. The figure in the slide shows number of collisions for different car following models in method 1. With an increase in the number of sensor readings, number of collisions decreases. Number of sensor readings equal to 6 results in the minimum average number of collisions for all the models. The figure in the slide shows number of collisions for different car following models in method 2. With an increase in the percentage of error range, NC decreases. Percentage of error range is equal to 200%, results in the minimum average number of collisions for all the models. The figure in the slide shows number of collisions for different car following models in method 3. With increasing number of sensor readings and percentage of error range, number of collision decreases. Number of sensor readings is equal to 6 and percentage of error range is equal to 75%, result in the minimum average number of collisions. I shall now conclude with the contributions in this thesis. We have done a fault tolerance analysis of car following models for communication-enabled autonomous vehicles. We have proposed a new methodology for escalating fault tolerance level of a prominent car following model KFTM for communication-enabled autonomous vehicles. We have proposed new model agnostic strategies to escalate fault tolerance levels of car following models for communication-enabled autonomous vehicles. These are the contributions. We have got four publications. One is journal, and the remaining 3 are in 3 international prominent conferences. One journal publication is under review. Here are the references. Thank you, and questions are welcome. Thank you, sir, for your wonderful presentation.
স্যার অ্যাকচুয়ালি আপনি আমাদের সাথে আপনার পিএইচডি যে কাজটা স্যার সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করলেন। এমনি আমাদের এখানে স্যার কিছু ইয়াং স্টুডেন্টস আছে, প্লাস আজকে সেশনের পর স্যার আমাদের এই রেকর্ডিংটা হচ্ছে আমরা আমাদের যে কমিউনিটিতে ইয়াং রিসার্চার যারা তাদের সাথে শেয়ার করব। তো যেহেতু স্যার আপনি ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম নিয়ে একটি লং একটি রিসার্চ করলেন, তো সেটা নিয়ে স্যার আপনার যদি কিছু শেয়ার করা থাকে ইয়াং রিসার্চারদের প্রতি, যদি তারা এই ডোমেইনে কাজ করতে চায়। আচ্ছা, কি ফিউচার রিসার্চ নিয়ে কিছু বলবো? জি স্যার, যেমন যেটা তাদের জন্য একটা হেল্পফুল হবে আর কি, যদি এই এন্ডে তারা কাজ করতে আচ্ছা, চায়। আমি বাংলাতেই বলি। জি স্যার। আমরা মেইনলি কার ফলোইং মডেল নিয়ে কাজ করেছি। জি স্যার। এছাড়া কার ফলোইং এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হচ্ছে লেন চেঞ্জিং ডিসিশন মডেল। Future research can focus on fault tolerance analysis of lane changing models, and also because if the lane changing models do not address fault tolerant design, so they can propose fault tolerant lane changing models. এটা হচ্ছে একটা ইয়ে। আর এছাড়া মার্জিং অ্যালগরিদম নিয়ে কাজ করা সম্ভব। মার্জিং যখন আনসার্টেনটি থাকবে, সে আমরা আমাদের কাজে আমরা ধরে নিয়েছি যে ইন্টার ভেহিকল কমিউনিকেশন রিলায়েবল, কিন্তু ইন রিয়ালিটি ইন্টার ভেহিকল কমিউনিকেশনের প্রবলেম হয় অনেক সময় ইন রিয়ালিটি। তো এই ক্ষেত্রগুলো অ্যাড্রেস করা যেতে পারে ভবিষ্যতে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। অডিয়েন্স, আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করা থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার আমি পিএইচডি করতেছি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সান্তা ক্রুজে। আমিও সিমিলার কিছু রিসার্চ করি। তো আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার, যদি ইন্টার ভেহিকল কমিউনিকেশন আমরা তুলে দিই তাহলে কিভাবে আমরা একটা ফল্ট টলারেন্ট সিস্টেম বানাতে পারবো? আপনার কোশ্চেনটা একটু আরেকবার যদি করেন ভালো হয়, আরেকবার একটু কাইন্ডলি আরেকবার করেন। মানে স্যার আমরা যদি ইন্টার ভেহিকল কমিউনিকেশন এই ফিচারটা তুলে দিই, এটা ছাড়াই কি আমাদের পক্ষে ফল্ট টলারেন্ট এরকম একটা মডেল বানানো সম্ভব? ইন্টার ভেহিকল কমিউনিকেশন কার ফলোইং মডেলের ক্ষেত্রে যখন মাল্টিপল লিডার ইনভলভ, কার ফলোইং মডেল দুই রকমের আছে, মাল্টি লিডার মডেল এবং ওয়ান লিডার মডেল। ওয়ান লিডার যে মডেলগুলো, সেগুলোতে কমিউনিকেশন ছাড়াই সম্ভব, ফল্ট টলারেন্ট মেথড প্রপোজ করা সম্ভব। কিন্তু যেগুলো মাল্টি লিডার, ফর এক্সাম্পল কেএফটিএম একটা মাল্টি লিডার মডেল, এক্ষেত্রে কমিউনিকেশন এসেনশিয়াল। হ্যাঁ স্যার, তাহলে কারণ রিয়েল ওয়ার্ল্ডে তো আসলে এই অটোনমাস ভেহিকেল এবং হিউম্যান ড্রাইভার দুইটাই তো মিক্স থাকবে, এবং মানে অনেক ধরনের গাড়িতে চলে। সো রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যখন ইমপ্লিমেন্টেশনে যাবে কেউ, তার তো আসলে এইটা খেয়াল রাখতে হবে যে কখনো সে মানে ইভেন কোনো কমিউনিকেশন নাও থাকতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তো আমরা আসলে সেই সিচুয়েশন আইডিয়াল কেস নিয়ে কাজ করেছি, আইডিয়াল কেস এবং সেন্সর এরর হয় এগুলো নিয়ে কাজ করেছি। কমিউনিকেশন নিয়ে তেমন একটা কাজ করিনি আমরা। হ্যাঁ স্যার, তো এইটা কি মানে একটা রিসার্চ স্কোপ হতে পারে নাকি স্যার? এইটা হলো আমার কোশ্চেন। একটু জোরে কাইন্ডলি। নতুন স্যার, এইটা কি একটা রিসার্চ স্কোপ হতে পারে কিনা, যে বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন? হ্যাঁ স্যার, তো এইটাই আমার কোশ্চেন। আর স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, এইটা হলো যেই সেফটি ম্যাট্রিক্সটা ইউজ করা হয়েছে, এটা আসলে ম্যাথমেটিক্যাল ছিল, তো আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারিনি। আপনি যদি এটা আমাদেরকে সোজা বাংলায় একটু বুঝাই দিতেন যে এটা মিনিং কি। একটু জোরে, কথা কেটে যাচ্ছে, কাইন্ডলি একটু যদি স্পষ্ট করে বলেন। স্যার আমার নেটওয়ার্কটা একটু সমস্যা করছে স্যার। সেফটি যে ম্যাট্রিক্সটা, এটার আসলে মানে আমাদেরকে সহজ কোনো ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়া সম্ভব, যে তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে আসলে এটা কি মেজার করতেছে? আমরা সেফটি মেজার করছি নাম্বার অফ কলিশনস দিয়ে। ভেহিকল, দুটো ভেহিকলের মধ্যে যদি কলিশন হয় তাহলে ওইটা সেফটি হ্যাম্পার করতেছে, এটা দিয়ে। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, এইগুলোই আমার কোশ্চেন ছিল স্যার। থ্যাংক ইউ। Thank you. Audience, any other questions? আলিম স্যার আছেন, স্যার কিছু বলবেন? না থ্যাঙ্কস। ঠিক আছে সামিন। ওকে স্যার, তাহলে যদি
আমিনুর স্যার কিছু বলবেন? না না ঠিক আছে সামিন। জি, তাহলে স্যার আমরা আজকের সেশন কনক্লুড করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ তানভীর স্যার আমাদের আজকে সময় দেওয়ার জন্য, এবং আপনাকে বেস্ট উইশেস ফর ইউর পিএইচডি প্রেজেন্টেশন। ইনশাআল্লাহ Thank you. ভালোই হবে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। আমরা তাহলে স্যার আপনার অনুমতি নিয়ে আজকে সেশন কনক্লুড করতে চাচ্ছি। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম।